Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. வணக்கம் நேயர்களே, படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது ஸ்ரீதேவி. வள்ளுவன், இளங்கோ, பாரதி, ஔவை இப்படி எல்லாரையும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியது புத்தகங்கள் தான். இந்த புத்தகங்களை நாமும் தொடர்ந்து படித்து வந்தால் கண்டிப்பா ஒரு நாள் அவை இந்த உலகிற்கே நம்மை அறிமுகப்படுத்தும். இந்த சிந்தனையோட இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு வாரமும் பிரபலமான கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் அவங்களுக்கு பிடித்த புத்தகங்களை பத்தி நம்மளோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த வரிசையில இன்னைக்கு நாம சந்திக்க போறது ஒரு வெரி யங் அண்ட் ஆஸ்பைரிங் ரைட்டர், மிஸ் ஈஷா நாகப்பன். Hi Isha. Hi. Happy meeting you here. Same here. So, உங்களுடைய எழுத்து பயணம் as a writer, how did it begin, and tell me about your passion for this. எனக்கு 12 வயசு இருக்கும்போது I started off Alicia. நான் ஒரு TED Talk பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். நீங்க எழுதிய புத்தகம் பேர் அலிஷா? ஆமா. நான் ஒரு TED Talk பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். TED Talk is just inspiring conversations given by different people who have excelled in their own areas. அதனால இந்த பொண்ணு whose TED Talk I was watching, her name was Aurora Switak. Okay. She published her first book when she was 8 years old. அதனால அது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது I realized that எனக்கும் ரைட்டிங் பிடிச்சிருக்கு, but I've never thought about writing a book. அதனால நாமளும் பண்ணி பார்ப்போமே என்று ஆரம்பிச்சதுதான். ஹாபியா தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அம்மா சொன்னாங்க புக் நல்லா இருந்தா பப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு. ஸோ நேச்சுரலா அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு கொடுக்கும்போது I wanted to write as a profession. Give your best. Yes. Yeah. So book முடிச்சிட்டு இன்னும் எடிட் பண்ணிட்டு we sent it to many publishers. Okay. Power publishers திருப்பி கூப்பிட்டாங்க. They said that they would like to publish my book, and that's where my journey began. And we published my book when I was 13. Oh, that's lovely. So நீங்க புத்தகங்கள், உங்களுடைய புத்தகங்கள் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் ஆர் உங்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாருமே உங்களை எந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க, and how did they like it? எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. பிகாஸ் as far as what I've seen, people have excelled in many things. ஆனா ரைட்டிங்ல எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு they've not published a book or something. Okay. So naturally everyone was very happy and they all congratulated me, and I was really feeling happy. And இவ்ளோ பேர் I mean people who I don't know me நால I really felt really happy, and my family encouraged me, and my friends encouraged me, and எல்லாரையும் I mean with all appreciation. It was just very the whole period till now, even now people keep congratulating me, and it just feels really nice to feel known and to feel like you can express yourself. That's true. So இப்போ நீங்க படிச்ச புத்தகங்கள்ல உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண books, and what do you like, who is your favorite author, அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க. My favorite author is Suzanne Collins. Okay. She wrote the Hunger Games. Hunger Games are a fantasy book. It is about how there are many colonies, and there is this place called the center. Okay. And the center okay, they conduct the games every year, and two people from each colony come and fight at the games for their lives. So the concept romba different irundhuchu. It was a concept of dictatorship. It was a concept which is very unknown to people. It was about the future. So I like books like that. Adnala in the book modala summary padichona enakku pidichadunala I got the first book, and I really liked the first book. I couldn't leave the book alone. Mudiche theerunnu mudicha and the book, and this was a trilogy. So 3 books irundhuchu. 3 books mudichona there was no more of it, but the story is still alive in my mind. I can even now I can remember each and every scene. I can actually imagine every scene in my mind as if it's happening in real life. Okay. Adnala I like Suzanne Collins ena such an imaginative topic which you couldn't even think about. She brought it to life. You people ku mind la picture vara madri she would write, so that you can actually imagine characters enna panikittu irukanga, how the situation would have been and all. அதனால அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு புக்ல, and maybe that's what intrigued me into reading it completely, because இந்த மாதிரி ஒரு book I've never read before. அதனால that was my first shot at fantasy, and எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கும்னு எனக்கும் தெரியாது. So I really liked the book, and maybe that was one of the inspirations for me to write as well. Okay, great. So you spoke about a fantasy book. Yes. அத தொடர்ந்து
உங்களுக்கு there are so many other genres இல்லையா? Yes. So உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச genre எது? அதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச புத்தகம்? எனக்கு டீன் ஃபிக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் நான் அலிஷாவையும் டீன் ஃபிக்ஷனா தான் போட்டிருக்கேன். because I know teen fiction a lot. ஏன்னா நான் தான் ரொம்ப படிச்சிருக்கேன் அந்த teen fictionல Kathy Casey is one of my most favorite authors. ஏன்னா she has written many books and each book is about a different type of teenager. அதனால ஒரு கேரக்டர் பத்தி இல்லாம I mean that's also good. ஆனா இதுல different characters இருக்கிறதுனால different people பத்தி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். It can be people who are confused, it can be people who are confident, it can be different type of people. And the characteristics, how their lives will be, how different people lead different lives and the books பார்த்து I understood. And I also understood that teen fiction la not only about the main character ana main character sutti enna nadakudhu. It can be bullying, it can be family issues, it can be school issues, different types of issues pathadnala now I understand that what I am going through isn't that bad. You actually know that there are worse situations which people have already gone through and adula avanganaala accomplish panna mudiyuna you can also get over this phase. Definitely. So teen fiction can be inspirational, it can also be as a time pass, it can be anything. So teen fiction na எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச genre according to me right now. So அதனால தான் அலிஷா ஆரம்பிச்சேன் because she is a completely different character. மத்தவங்களுக்கு அலிஷா புரியணும், they need to understand that their problems are not that bad and Alisha also goes through problems. So அப்படி ஏதாவது ஆரம்பிக்கணும் so it's easier to relate in everyday life. As a teenager it's easier to relate to another teenager. That's true. So I completely okay. So உங்களுக்கு பிடிச்ச மத்த இந்தியன் authors பத்தி சொல்லுங்க. So how have they inspired you? Chetan Bhagat is one author who's inspired me a lot. அவர் வந்து what inspired me is அவர் IIM ல இருந்து வந்திருக்காரு. But still he chose to write books because usually people who come from IIT IIM I have always imagined them to become engineers or businessmen or something like that, but since he's come from IIT IIM but he pursued his passion of writing and books எழுதியிருக்காரு and in Mumbai and all even the auto drivers can read his books. அவ்வளோ easy Englishல எழுதியிருக்காரு. So since it's that easy and since he went after his passion that really inspired me. Last year or 2 years back Chetan Bhagat Chennaiக்கு வந்திருந்தாரு for a little seminar in Lady Andal auditorium. அங்க me, my mom and my brother went and when I sat through the talk he was giving us I could understand more about him. He wasn't one of those people who just spoke but he actually got the audience interested in what he was speaking. அப்புறம் he started talking about his life, எப்படி அதை relate பண்ணி books எழுதியிருக்காரு, அதெல்லாம் சொல்லும்போது that really inspired me. So Chetan Bhagat was a major contribution and I've not really gone into his books in detail. But when the age comes when I am allowed to read his books, I'm sure I will like it a lot. Okay. So anyone else who you like? Amish Tripathi. He wrote the Shiva trilogy, Adventures of Meluha. What inspired me from him was that he was a merchant banker and he was a merchant banker and he loved writing. Adnala he started writing the book and the book he started writing wasn't a normal book. It was something about the gods but not in a too mythological way. It was fantasy மாதிரி சிவாவை portray பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. So that was very different for everyone. So on the book release ஆனபோது everyone was in craze of it and it became famous instantly. I heard about it the next week it was released. No book I've heard about that soon. அதனால that was very different and I really liked his books and not only that but I was really it was very different that he brought in such a subject into books. That was very different. Very novel. Yeah. So நீங்க வந்து உங்களுடைய ஃபேவரட்டான புக்ஸ் உடைய லிஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அந்த வரிசையில உங்களுக்கு பிடித்த மத்த புத்தகங்கள் பத்தி சொல்லுங்க. எனக்கு சிக்கன் சூப் ரொம்ப பிடிக்கும். சிக்கன் சூப் ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் புக் பட் ஒரு ஸ்டோரி இல்லாம இட்ஸ் a collaboration of different events, different stories and it's since they're real stories people are more interested in reading them. Adnala my mom and brother got me interested into chicken soup. The chicken soup lenana it's not like one category of people ku mattu pidikum. They understand that there are different categories of people who have different mindsets. Adnala ellarkum I mean
different categories ko or book panna madri, because I'm reading Chicken Soup for the Teenage Soul. There's something called Chicken Soup for the Kids Soul, for the preteen soul, for the mother soul, for different souls irukradhanaala you can I mean ellathiyum paakumbodhu edho ungalku romba interesting ah irukudho illa what you can relate to adha pick up panna true stories can make you better. Adnala Chicken Soup for the Teenage Soul I started reading when I was 11. Na preteen soul modala padikka aarambichen. My brother already had that book. Okay. The padicha, since I started liking, because Chicken Soup is not a book that is just a happy ending book. Since it's a true life event, few people have also had sad endings. And the events la or spotlight la podradhukaga dhaan Chicken Soup was created. Okay. So when I started reading Chicken Soup, I was it was very heartwarming, and you can actually feel a human touch, and adala irukumbodhu that really makes you cling on to the book. Okay. And Chicken Soup there are many authors who've written one Chicken Soup, like Jack Canfield, etc. Okay. And idella irukradhanaala the book really I don't know, it was very different for me when I started off with Chicken Soup, and so I really clung on to it, and I still continue reading Chicken Soup in a different categories irukradhanaala. So fiction mattum illama matta books lama ungala has impressed you. So அந்த வரிசையில வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மத்த genre books பத்தி சொல்லுங்க நீங்க படிச்சதுல. The other book I started reading was Princess Diaries. Okay. It's a Meg Cobbett எழுதிருந்தாங்க. And the reason I started reading this book is because I watched the movie Princess Diaries. Okay. And the book was a continuation of the movie. அப்படி இருந்ததுனால, since I liked the movie, I figured that I would also like the book. And I thought there were only 1 or 2 books, but actually there were like 6 to 7 of them. Okay. எல்லாமே இப்படி continuation இருக்கிறதுனால, since I know the story from the beginning, it was very interesting for me to read it. And since this is also a kind of a teen fiction, I guess it has applied in my book as well, since mine is also a teen fiction. So நீங்க படித்த மத்த புத்தகங்கள் பத்தி சொன்னீங்க. இப்போ உங்களுடைய புத்தகம் பத்தி பேசுவோம். Alisha, that also is a teen fiction. Yes. So explain about Alisha to us. Alicia is a normal teenager. Her basic life is going to school, coming back home, doing her homework, being with friends. It's a typical life, normal life. Okay. But one thing that really makes her happy, that really inspires her, is acting and singing. So her school organized this play, and in this annual play that they're having, it's going to be different from the others. ஏன்னா இப்ப வந்து ஒரு agency is coming to see the play. அவங்க வந்து பாக்கும்போது they will give her extra credit, extra points if she's in the play, and that will help her for college. Illati they can itself take her into a movie. Anything could happen. Okay. So since she feels like it's going to help her in the future, she really thinks this play is a major deal for her. அதனால naturally அவளுக்கு playல main role தான் வேணும். Okay. Alice in Wonderland தான் play, so she knows that main role ஒரு girl role தான். So naturally she wants to aim for the main role. Okay. அப்படி இருக்கும்போது she auditions, she does amazingly well. Teacher almost selects her. அப்பதான் இன்னொரு பொண்ணு audition பண்ணவா. And this girl is equally good as Alicia. Okay. And this girl auditions only because she doesn't like Alicia. Personal rivalry நால playக்குள்ள அவளுக்கு competition வருது, அலிஷாக்கு பிடிக்கல, but she can't do anything else, she has to go against her. Yes. The other girl tries sabotaging her acts, tries sabotaging her whole hard work, but Alicia keeps fighting on. And later on new characters வருது, and new suspenses இருக்கு, family problems, friends issues எல்லாம் இருக்கு. And mainly first book வந்து main characters க்கு introduction ஆ இருக்கும். Okay. I'm taking this book as a 3-book sequel, a trilogy. Okay. அதனால second bookல அதே characters, அதே Alicia, different story பத்தி. Okay. First bookல முதல் story over ஆயிடுது, ஆனா second bookல I'm going to talk about teenage issues or problems with family and friends. ஏன்னா relationship problems are what children go through the most. I mean, I would go through the most in my age. True. So whatever I've seen, மத்தவங்கல்ல நான் என்ன issues பார்த்திருக்கேன், I mean they've come and spoken to me about it. After realizing that hasn't happened to me, Alicia மூலமா I could tell the whole world that it is actually happening to few people. அதனால people who can relate to it would like Alicia better. அதனால different issues பத்தி Alicia மூலமா கொடுக்கிறது தான் என் aim, and that's what I'm trying to do with Alicia. Okay, nice. So இந்த ஏஜ்ல நீங்க வந்து கண்டிப்பா writing, if you had to pursue, family or support is very important. Definitely. Because anyone would say academics தான் முக்கியம் அப்படினு. So அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய family பத்தி சொல்லுங்க, உங்களுடைய support பத்தி சொல்லுங்க. My family supports me in anything I do. My parents are the biggest support I could ever ask for.
என் அம்மா அந்த டெட் டாக் பார்க்க வைக்கலனா I wouldn't have seen Adora Swetalk. புக்கும் எழுதி இருக்க மாட்டேன். So naturally my mom played a big role in my writing journey. Okay. And even when I started writing, hobby ஆ தான் ஆரம்பிச்சேன். So if my mom didn't tell me that we could publish it, and the option எனக்கு தெரியாது. I didn't even think about it. And so my mom has always triggered that little thing in me which has made me go another step up. So my mom started my writing journey for me. Writing has always been my passion, and a profession என் அம்மா தான் எனக்கு ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க. Okay. My dad has always supported me in like in everything, as in எனக்கு டென்னிஸ் பிடிச்சிருந்தா டென்னிஸ்ல ப்ரோமோட் பண்ணுவாங்க, எனக்கு ஸ்டடீஸ்ல குட்டா இருக்கேன்னா அதை இன்னும் எப்படி பெட்டர் ஆக்குறதுன்னு பார்ப்பாங்க. My parents together sit and talk about me and understand me. And what's the main thing is that அவங்களே ஏதாவது டெசிஷன் எடுத்துட்டு என்கிட்ட வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. என்கிட்ட கேட்பாங்க if I'm okay with it. என்கிட்ட கேட்பாங்க if I really want to pursue it. And after understanding how I feel about the situation, if I'm capable of doing something like that, அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ன புஷ்ஷே பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. Okay. So that's really that's been for me from I'm young. So சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படி இருந்ததுனால I was never scared to speak out loud. Okay. I always thought that my parents will understand whatever I say, and they will always tell me what's good and bad, so I will know the difference. So இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால my parents have pushed me in everything, and definitely in writing. If my parents didn't support me, I wouldn't even be known by now. Definitely. Okay. உங்களுடைய அலிஷா புக் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த அலிஷா உடைய சக்சஸ தொடர்ந்து நீங்க இப்போ எழுத இருக்க மத்த புக்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. நான் முதல்ல அலிஷாவை இன்னும் முடிக்கவே இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் புக் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். சொன்ன மாதிரி ஐம் டேக்கிங் இட் இஸ் 3 book series. ரெண்டாவது புக்ல ஐ finished half of it. 60 pages முடிச்சிருக்கேன். பட் ஐம் பிளானிங் டு finish 120 pages. ஏன்னா எடிட்டிங் முடிச்சோன்னா ரொம்ப குறையும். ஸோ 120 pages தான் என் கோல் டு finish this book. இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா டெஃபினெட்லி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவேன், பட் ஐ wouldn't shorten it. Okay. And after completely அலிஷா முடிச்சோன்னு நான் வேற ஜானரை pursue பண்ண விரும்புறேன், because I definitely want to get into fantasy and into mystery. Okay. Mystery is something which is always I've always understood that mystery யாருக்கும் பிடிக்காம இருக்காது. ஏன்னா mystery is something everyone will find very interesting. அதனால what next ன்னு கேட்க வைக்கிற புக் mystery தான். So I want to definitely do mystery. Okay. And fantasy, once I've got training in writing where I can write better, அதுக்கப்புறம் பண்றத ஆரம்பிக்க போறேன். because நான் immature ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா the book wouldn't be a hit, and definitely I want my book to be good. I don't want people to judge me because of one book. அதனால நான் ரைட்டிங்ல இன்னும் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் I'm going to start fantasy. Okay. And அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது, பட் முதல்ல அலிஷா மிஸ்ட்ரியும் ஃபேண்டசியும் முடிச்சோன்னே I'll think about it. Okay, இப்ப பேசிட்டு இருந்தபோது ட்ரெய்னிங் பத்தி சொன்னீங்க. ட்ரெய்னிங்னா what kind of training is it and how do you do that? நேச்சுரலா ட்ரெய்னிங்னா எனக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் தேவை. Okay. ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்புக்கு there are these summer courses யூஎஸ்லயோ இல்ல யூகேலயோ. அங்க வந்து நம்மளுக்கு சம்மரோ இல்ல அவங்களுக்கு சம்மரோ இருக்கும்போது பிக் ஸ்கூல்ஸ், பிக் காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்க வந்து குட்டியா ஒரு கோர்ஸ் வைப்பாங்க for like 3 weeks, 1 month types. அந்த கோர்சஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு, out of which writing will be one of the categories. எம்மா வில்லார்ட் ஒர்க் ஷாப் அதெல்லாம் ஒண்ணுதான். So when after I finish my 10th boards, I'm in 9th now. அதனால 10th க்கு போகும்போது it will be kind of hectic and I can't take off and go. Definitely. So 10th முடிச்சோனே boardsலாம் முடிச்சோனே 11th ல இருக்கும்போது summerல I'm going to go for a 1 month or 2 month course somewhere to the US or UK after complete detailed research, so that I find out the best university. But since it's going to be a small term course, I mean short term course, அதுக்கு I need the best university to give me the best. So அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் learn பண்ணனும். when I come, then it will give me more training and more courage to write bigger books. இப்ப fantasy வந்து அவ்வளவு ஈஸி இல்ல, படிக்கும்போது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கலாம், ஆனா அந்த இமேஜினேஷன் தேவை. இமேஜினேஷன் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் dig deeperனால I need to really have training to go there. Definitely. And the 3-month training will surely make a difference, and அதுக்கப்புறம் I will start books like fantasy, so that I have the training. Okay. So இப்போ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி a big hit. So அதனுடைய launch I heard was like really grand, very special to you. For me, definitely it was very special. So அத பத்தி சொல்லுங்க, இன்னைக்கு என்ன நடந்தது? என்னோட first book launch அது. So I didn't know how a book launch would be. ஏன்னா நான் ஒரு book launchக்கு போனது இல்ல.
and I've never really seen a book launch. So naturally when someone came and told me, oh book எழுதி இருக்கியா launch பண்ணு, I didn't know எப்படி இருக்கும், சில பேர் வருவாங்களா, ரொம்ப பேர் வருவாங்களா, what is a book launch and எதுவும் தெரியல. அதுக்கப்புறம் தான் we had to research, my mom, my dad, me, with other help, and we understood what a book launch is. And when we understood, I understood it wasn't a small thing. It's a big deal. And since it's my first book, it will be my first impression on people as an author. அதனால இந்த லான்ச்ல எப்படி நான் என் புக்கை பிரசன்ட் பண்றேனோ, எப்படி அதை பத்தி நான் பேச போறேனோ, அதுதான் என்னோட அதர் புக்ஸுக்கு பீப்புளை ரீட் பண்ண வைக்கும். கண்டிப்பா. ஸோ அதனால ஐ ஹேட் டு மேக் அ ஸ்பீச், அண்ட் தி ஸ்பீச் வந்து என்னால எழுதி மெமரைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது. ஐ கான்ட் டூ தட். ஸோ மை மாம் ஜஸ்ட் டோல்ட் மீ எந்த ஆஸ்பெக்ட் பத்தி பேசணும். You have to talk about your book, you have to talk about yourself. In the aspect lam பேசணும்னு சொன்னாங்க. And one day before the launch, I started thinking about what I was going to talk. And I just remembered these key points in my mind, and I just started talking off. And at first, obviously, I was nervous. எனக்கு கையெல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. I didn't know இவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. There were many people. எல்லாரும் என்னையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. So I didn't know என்ன சொல்லணும், மறந்துருச்சு எல்லாத்தையும். But then when I saw them and I started talking, ஏதோ ஒரு ஆள் கிட்ட பேசுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So I started talking about my book, என்ன பத்தி பேச ஆரம்பிச்சேன். And after I finished talking, I quoted something a very great person once said, and everyone started clapping. So that feeling, that applause just excited me. அது வந்து முதல்ல நான் என் புக் பப்ளிஷ் ஆகுதுன்னு கேட்க எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சோ, equal amount of excitement எல்லாரும் இப்படி appreciate பண்ண போது இருந்துச்சு. And Miss Shobha Day and Mr. AC Muthaya uncle had come for my book launch. They were the chief guests. They launched my book, and that was very special for me because Shobha Day is one of the greatest authors in India. She is one of the best authors, one of the most hardworking, most beautiful authors I've ever seen. And so it was really special to me that she came all the way from Bombay just to launch my book, because I'm just yet another author. But she took the effort, she came, she gave me tips about how to do my book better, and she told me what are the good things about my book and how I should never lose that in my other books. And that really helped me because it's from one author to a beginner, so that really helped me a lot. So idalam paakumbodhu then I understood what a book launch was, but more than that I was really excited. The whole day I couldn't stop smiling. Ena avlo arrangements panni, people had come, they were congratulating me, ellarum book patti ketukiranga, I had to autograph a few books, so it made me feel very big even though it's my first book. So that really was amazing. It was a special day. Yes. உங்களுக்கு பிடித்த ஆங்கில புத்தகங்கள் பத்தி பல விஷயங்கள் சொன்னீங்க. தமிழ் புத்தகங்கள், தமிழ் ஆத்தர்ஸ், அதுல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதை பத்தி சொல்லுங்க. எனக்கு தமிழ் படிக்க வரும், ஆனா அவ்வளவா எழுத வராது. ஸோ அதை எழுத இன்னும் ஆரம்பிக்கல. பட் டெஃபினட்டா ஃபியூச்சர்ல எனக்கு எப்ப தமிழ் பெர்ஃபெக்டா தெரியுதோ, எப்ப எழுத நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேனோ அப்ப எழுத ட்ரை பண்ணுவேன். நான் எனக்கு திருக்குறள் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஏன்னா ஸ்கூல்ல வந்து தமிழ் படிக்கும் போது தட் வாஸ் த மெயின் திங். எல்லா கிளாஸ்லயும் அதான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திருக்குறள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது தவிர நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா படிச்சது இல்ல. பட் as I said, எனக்கு ரொம்ப ட்ரைனிங் இருக்கும்போது எப்ப பெர்ஃபெக்ட்டா தெரியுமோ அப்ப படிப்பேன், எழுதுவேன். ஓகே, கிரேட். சோ உங்களை பத்தி, உங்களுடைய ரைட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு பேசணும். அண்ட் யுவர் ஃபேவரட் புக்ஸ் பத்தி ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. Thank you so much. It was great having you here. Same here. Yeah, good luck to you. உங்களுடைய ஃபியூச்சர் நீங்க எழுதுற எல்லா புத்தகங்களும் ரொம்ப அருமையா அமைஞ்சு again it should be a super hit amongst many readers. Thank you so much. Good luck to you. Thank you. இன்றைய நிகழ்ச்சியில ஈஷா நாகப்பன் அவங்களுடைய எழுத்துலக பயணத்தை பத்தி பல விஷயங்களை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அவங்களோட இந்த உரையாடல். கண்டிப்பா இந்த சிறிய வயதுல அவங்களால இவ்ளோ சாதிக்க முடிஞ்சதுன்னா she definitely is a great source of inspiration for a lot of teenagers out there. So watch out. So இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை கண்டிப்பா நீங்க என்ஜாய் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க. படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில இன்னும் பல கவிஞர்கள், பல எழுத்தாளர்கள் தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்க வர போறாங்க. தொடர்ந்து பாருங்க. இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுவது ஸ்ரீதேவி.